కింద రోడ్డు వెళ్తుంది పైన ఇది. చూడండి వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇదిగో హౌసెస్ ఎలా ఉంటుంది కదా. చాలా చిన్న ట్రైన్ బెడ్, చాలా ఆనందంగా ఉంది. తిరిగి మన ఇంట్లో కొండ మీద ఫ్రెండ్స్ నడవలేము. చూడండి హౌసెస్ ఎంత కిందకు ఉన్నాయో. ఓ అమ్మ, మొత్తం సిమ్లా టు కాల్కా ట్రైన్ జర్నీ. ఖచ్చితంగా లాగ్ చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గట్టపై టంగ్ అని కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ సపోర్ట్ మీ. చూడండి బ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంది కింద, పాస్ బ్రిడ్జ్. అది కిందకి పోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎలా ఉందో కింద. Wow, what a beautiful. మొత్తం ట్రైన్ జర్నీ సూపర్ ఫ్రెండ్స్.
ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది. చాలా బాగుంది ట్రైన్ జర్నీ. సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఖచ్చితంగా మీరు కానీ జనవరి నెలలో ఫిబ్రవరి నెలలో ఖచ్చితంగా టికెట్ బుక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా రావడానికి చాలా బాగుంటుందో. ట్రైన్గా మొత్తం కప్పు పడింది. పైన స్నో పడేటప్పుడు ట్రైన్ పోతుంది. ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా చూడదగిన విధంగా ఉంటుంది. సూపర్గా ఉంటుంది వ్యూస్. కానీ మీరు నేను కానీ మిస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ముందుకు రావాల్సిందని నేను అనుకుంటాను. చాలా ముందుకు రావాల్సిందే కానీ లేట్గా వచ్చాను. టూ లేట్ ఫ్రెండ్స్. నేను కానీ అయినా మీకు చూపిస్తాను వ్యూస్. అది చాలా స్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చాలా భయంకర చలి ఉంది. టౌన్లో కంటే భయంకర చలి ఇక్కడ. చూడండి ఎలా ఉండవచ్చు. భయంకరంగా ఉండవచ్చు. సూపర్ సూపర్ వండర్ వండర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం పై వరకు ఎలా చూడండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ గుహ లోపలికి. గవర్నమెంట్ వాటర్ పడుతుంది పైన. వచ్చింది పైన గవర్నమెంట్ ఎండ ఎంతున్నా కానీ భయంకరంగా మంచు అలాగే ఉంది. ఎంత వంట ఉన్నా కానీ కానీ ఎండ ఉన్నారు పైన. అయినా కానీ మంచు అదే ఫ్రెండ్స్ చేసింది. మళ్ళీ వెళ్తున్న ఫ్రెండ్స్ కెనాల్లోకి. సూపర్ 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 వండర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ భలే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం మంచు చూడండి. గుహ చూడండి. కెనాలు పైన అంతా గుహ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. మొత్తం చీకటి. వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం చీకటిగా ఉంది. కెనాల్లోకి వెళ్ళాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే మేము లోపలికి. ఇలాంటి ఇంకెన్నో వస్తాయో కెనాల్లో. వచ్చేసి ఎంట్రీ బయటికి. మొత్తం కొండ ఫ్రెండ్స్ పైన కింద వచ్చి ట్రైన్ అవుతుంది. సుమారుగా 1.5 కిలోమీటర్ ఉంది ఇది కెనాలు. చాలా పెద్దది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఐస్ గడ్డలు ఎలా ఉన్నాయో. స్నో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో కింద. వాట్ ఏ స్నో ఫ్రెండ్స్. మీరు మిస్ కాడు ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా రండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంత స్నో ఉందో. వావ్ 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 వావ్. వాట్ ఏ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ ఏ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్ ఏ నైస్. వావ్. వాట్ ఏ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా మీరు తప్పకుండా వస్తే సిమ్లా మనకి ఖచ్చితంగా రండి ఫ్రెండ్స్. సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ సబ్స్క్రైబ్ ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్. షేర్ కానీ చేయండి. అలా కొండల పైన వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ట్రైను. నారో గేట్ ట్రైను. సూపర్ సూపర్ అమేజింగ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, మంచుతో మొత్తం నిండిపోయింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇప్పుడు చూడాల్సింది ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా రండి ఫ్రెండ్స్, ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపు రండి. ఇంకా స్నో చాలా పడుతుంది అంటే ఎక్కువ, ఖచ్చితంగా అందరూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్నో. ఫ్రెండ్స్ టనల్లో నుంచి ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి మళ్ళీ స్నో. రోడ్డు మార్గం మీద అంత స్నో లేదు కానీ ఫ్రెండ్స్, కానీ ఈ ట్రైన్ జర్నీలో చాలా స్నో ఉంది, ఎక్కువ చూడడానికి బాగా ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్నో ఎలాగుందో ఒకసారి, కిందంతా మొత్తం స్నో చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం అలా చిన్న లేదు, -1 degrees, చలి చల్లగా ఉంది. మళ్ళీ టన్నల్ వస్తుంది, టన్నల్లోకి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ. చూడండి స్మాల్ టన్నల్, ఇది బిగ్గెస్ట్ కాదు, చిన్న స్మాల్ది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో కింద ఐస్, సూపర్, వండర్ ప్లస్, వండర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, భలే ఉంది చూడడానికి, చూడదగ్గరగా ఉంది. చూడండి హౌసెస్ కొన్ని పైన ఉన్నాయి టాప్లో. చూడండి ఫ్రెండ్స్ సూపర్. మళ్ళీ ఇంకొచ్చిన టన్నల్ అనుకుంటున్నాను, చిన్నదే టన్నల్ చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే కొండల మధ్యలో చేసి ఉంటాయి కాబట్టి ప్లేస్లో బాగుంటుంది చూడడానికి, సూపర్గా విజిటేజ్ ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా మీరు చూడదగ్గరగా ఉంటే ఖచ్చితంగా జనవరి ఫిబ్రవరి లోగే రండి చూడడానికి, ఇక్కడికి బాగుంటుంది. జనవరి ఫిబ్రవరి లోగే రండి, సూపర్గా ఉంటుంది చూడడానికి. చూడండి ట్రైన్ మార్గం అంతా మంచుతో కప్పబడిపోయింది, బండ్లు కానీ మంచుతో కప్పబడిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూపించాను నేను అక్కడ కానీ మీకు. అలాగే ఇప్పుడు ట్రైన్ జర్నీ చూపిస్తున్నాను, సిమ్లా టు కాల్కా. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ చండీగఢ్కి వేరే ట్రైను లేకుంటే బస్సులు వేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సైడు నేను అటుపక్క లెఫ్ట్ సైడ్ చేసాను ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ చేస్తున్నాను. మొత్తం చెట్లతో సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూడడానికి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ వ్యూస్ ఎలా ఉందో ఒకసారి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో వ్యూ పాయింట్స్, సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి పెద్ద చెట్లు ఫ్రెండ్స్ పైకి. చూడండి ఎంత టాల్గా ఉన్న చెట్లు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్నో ఎలా పడుతుంది పైన టాప్ సైడ్లో, సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇన్సైడ్ ఈజ్ ద రైట్ సైడ్, వెరీ టాప్ ఎక్సైట్మెంట్. ఇప్పుడే రైల్వే స్టేషన్ వచ్చినట్టుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా చిన్న ట్రైన్ రైల్వే గేట్ ఫ్రెండ్స్. ఒక ట్రైన్ పోతే ఒక ట్రైన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఇంకో ట్రైన్ ఎదురు రాదు తిరిగి. ఒక ట్రైన్ పోతే ఇంకొక ట్రైన్ వస్తుంది అంతేను. కాబట్టి ఇది రైల్వే స్టేషన్ చిన్నది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది అక్కడ వ్యూస్ సరే. చూడండి ఫ్రెండ్స్ తారాదేవి అంట రైల్వే స్టేషన్, తారాదేవి. ఎక్కడెక్కడ కట్టుకోండి మీరు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్టేషన్ ఎలా ఉందో, పెద్ద ఫ్రెండ్స్ స్టేషను సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ స్టేషన్.
ఫ్రెండ్స్ కాల్కా వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి నారాయణ పోయి బాల్కే వస్తుంది. ఇక్కడ చెల్లి వాడికి కాల్కా చిన్న చిన్నమే అయ్యి బంధువులు ట్రెక్కింగ్ చిన్నదిగా ఉంది. ప్లాట్ఫారం చాలా చక్కగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ప్లాట్ఫారం చిన్నదిగా ఇప్పుడే వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్ కాల్కాకి, సిమ్లా నుంచి ఫ్రెండ్స్ ట్రైన్. ఇక్కడ నుంచి చండీగఢ్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. చండీగఢ్ నుంచి అక్కడ నుంచి పంజాబ్ ట్రైన్.